Aquella noche, cuando leve al aeropuerto la cartera, que mi esposo había dejado olvidada en casa. Pensé que solo estaba haciendo lo que cualquier esposa de tales dejaría. Eran exactamente las dos en punto cuando el taxi, por aplicación se detuvo, frente a la terminal. Apenas íbamos llegando al área de salidas cuando el conductor activó el seguro central, bloqueando todas las puertas. Su mano tembló sobre el volante y, con la voz tensa, me dijo: No te bades aquí por favor, confía en mí. Si me hilo la sangre. Perdón, que dijo, alcancé a preguntar. Él estaba pálido, con el sudor respalando por la frente, y solo murmuró: En 5 minutos lo vas a entender todo. No abras la puerta, pase lo que pase. En ese momento yo todavía no sabía que, justo 5 minutos después, 3 patrullas nos rodearían por completo, y que esa noche no solo iba a salvarme la vida, sino a enterrarla tal y como la conocía. Antes de contarte, paso a paso lo que pasó, te voy a pedir algo muy rápido. Apoyame con unlike, suscribid al canal y dime en los comentarios, desde que ciudad me estás viendo. Así se haste donde ligan estas historias, y puedo seguir trayendo relatos cada vez más intensos. El reloj del salón marcaba las 12:15 de la noche. En la casa enorme, el silencio no era paz, sino algo frío, hosco, casi amenazante. Lina acababa de ordenar el escritorio de su esposo, Sergio. Él había dejado todo hecho, un caos mientras preparaba toda prisa un supuesto viaje de trabajo. Dijo que había surgido de último minuto un problema gravísimo con la apertura de una nueva sucursal de la empresa en el norte del país, y que tenía que volar en el primer vuelo de la madrugada. Lina, acostumbrada a no cuestionar demasiado, se limitó a ayudarle a empacar. Le preparó la ropa, le alcanzó los documentos que él pedía, lo despidió con un beso y una sonrisa cansada. Llevaban 3 años casados y, para ella, Sergio era el marido perfecto, atento, trabajador, cariñoso, casi incapaz de alzar la voz. El tipo de hombre al que nadie imaginaría haciendo daño a una mosca. Estaba a punto de apagar la lámpara del despacho, cuando algo negro asomó bajo una pila de carpetas. Se inclinó con curiosidad. Era la cartera de cuero de Sergio. El corazón le dio un salto. La tomó y revisó el contenido con rapidez. Su documento de identidad, la tarjeta de crédito principal, la de débito y un montón de billetes probablemente doblados. Como demonios se había ido al aeropuerto sin su cartera. Sin identificación no podría abordar, sin tarjetas ni efectivo, el viaje se le complicaría desde el primer minuto. En la mente de Lina apareció la imagen de Sergio desesperado en la fila de check-in, enfadándose, culpando al mundo por su propio descuido. Corrió a la habitación, buscó su teléfono y lo llamó. Una vez, dos, tres. El tono sonó y sonó, pero nadie respondió. Tal vez va en el coche o tiene el móvil en silencio, se dijo, intentando calmarse. Miró el reloj, 12:20. El vuelo estaba programado para las 2 de la madrugada. Si salía mismo, todavía llegaba. No conducía de noche. Las luces de los otros coches la encandelaban y el chofer de la familia ya se había ido a casa horas antes. Así que no tenía otra opción. Abrió la aplicación de taxis con los dedos temblorosos. Tenía que llevar esa cartera al aeropuerto. No por capricho, sino porque creía que estaba salvando un problema a su esposo, sin saber que, en realidad, estaba caminando directo a la trampa. La enseñó un conductor, Ramiro. Sedán negro, matrícula par, a 5 minutos de distancia. Lina se colocó, el hijab con manos rápidas. Se abotonó un abrigo grueso, y agarró la cartera con tanta fuerza que parecía sujetar su propia vida. 5 minutos después,
un sedán negro si detuvo frente a la reja. Lina cerró la puerta de la casa con lave, bajo a la cal y si subió al asiento trasero. El aire acondicionado la golpeó con un frío artificial. El hombre al volante era de mediana edad. El cabello canoso en los laterales, ojos atentos y rostro inexpresivo. La miro apenas un segundo por el retrovisor. Buenas noches, disculpe la hora, necesito ir a la terminal de salidas nacionales, explicó Lina, casi avergonzada. Ramiro asintió sin una palabra. Arrancó despacio, abandonando la zona de casas lujosas. En el coche no sonaba música ni radio. Nada. Solo el ronroneo del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. El silencio no era cómodo, era un silencio cargado, extraño, como si algo estuviera por estallar. Lina miraba cada pocos segundos la pantalla del móvil. Seguía sin tener respuesta de Sergio. Le envió un mensaje. Voy camino al aeropuerto, encontré tu cartera. Una sola palomita, nada de recibido. Quizás cuido sin batería, murmuró, apiando la cabeza en el asiento para controlar la respiración. Entonces notó algo que le revolvió el estómago. El conductor miraba el retrovisor con demasiada frecuencia. No era una mirada casual, sino una constante supervisión de cada uno de sus movimientos. Cada vez que los ojos de Ramiro se cruzaban con los suyos en el espejo. Lina apretaba más el bolso contra el pecho. De pronto le vinieron a la cabeza todas esas noticias sobre asaltos en taxis por aplicación. Era una mujer sola, de madrugada, en una autopista casi vacía con un desconocido al volante. Se obligó a pensar que solo era un hombre serio y cansado. Murmuró algunas oraciones en silencio y pegó la frente al cristal para distraerse con las luces de la ciudad que poco a poco iban quedando atrás. Una hora después, las luces del aeropuerto aparecieron a lo lejos. Lina exhaló aliviada. Eran la 1:00 en punto. On quedaba tiempo. Imagino a Sergio en la fila, revisando los bolsillos una y otra vez, desesperado por la cartera perdida. Pensó en su cara de alivio al verle aparecer con ella, y una sensación de orgullo le templó un poco los nervios. El sedán se internó en la zona aeroportuaria, avanzando junto a las áreas iluminadas hasta el corredor de salidas. Pero cuando Lina pensó que se detendrían frente al lobby principal, el coche siguió avanzando hacia la parte más alejada de la terminal. Allí, varios postes de luz estaban fundidos. Había sombras densas, rincones desiertos y el viento cortaba la piel. Lina frunció el ceño. Aquí no, porque no se detían en la entrada. Pensó, a punto de hablar, cuando vio la expresión del conductor en el retrovisor. El rostro de Ramiro estaba totalmente tenso, los dientes apretados, el sudor resbalando por las sienes. Se detuvo junto a una enorme columna de hormigón que separaba la zona pública del área VIP. Fuera no había nadie, ni pasajeros, ni maleteros, ni guardias. Lina sintió los velos de la nuca erizarse. Instintivamente, quiso abrir la puerta apenas el coche se detuvo para salir corriendo hacia la parte iluminada. Tiro de la manilla. Bloqueada. Próbola del otro lado. Nada. El seguro central. La mantenía atrapada. El pánico le golpeó el pecho. Golpeó la ventanilla, gritó, exigió que Ramiro abriera las puertas. Él seguía con las manos clavadas en el volante, mirando fijamente hacia la acera oscura, como si esperara que algo o alguien saliera de allí. ¿Qué está haciendo? Abram la puerta, celoso Lina. Entonces él habló, por primera vez desde que salieron de casa. No vas a bajarte aquí, Lina, te lo prohíbo. Cream. En 5 minutos vas a entender por qué.
escuchar su nombre en boca de un desconocido hizo, que el terror se le clavara en más hondo. Quien era realmente ese hombre, porque sabía quien era ella. El tiempo se volvió viscoso. Lina se acurrucó en el asiento, abrazando el bolso donde guardaba la cartera. Miraba el reloj digital del salpicadero. Los segundos parecían clavos, cayendo uno a uno. 1:01. 1:02. Dentro del coche, el silencio era un grito ahogado. Afuera, la oscuridad parecía contener la respiración. Ramiro no dejaba de mirar los espejos. Sus ojos se movían rápido, como si esperaran un ataque desde cualquier ángulo. Cuando el marcador cambió al quinto minuto, el mundo explotó. Tres coches de policía irrumpiron desde distintas direcciones, con sirenas y luces estroboscópicas bañando todo el sector en rojo y azul. Rodaron el sedán, bloqueando la salida. Lina dio un grito, convencida de que venían por ellos, que iban a detener al conductor, que quizá él estaba implicado en algo sucio. Sintió un poco de alivio. Tal vez lo estaban rescatando de un secuestro. Los agents badgeron de las patrullas, con chalecos antibalas y fusiles. Las órdenes resonaron por los altavoces. Al suelo, manos a la vista, no se mueven. Lina cerró los ojos, tapándose los oídos, esperando que en cualquier momento empezara un tiroteo. Pero los policías no se dirigieron al coche. Pasaron de largo, rodaron la gran columna de hormigón, junto a la que Ramiro se había detenido. Y se abalanzaron sobre una figura oculta en la oscuridad. Justo en el punto exacto donde habría quedado, Lina se hubiera logrado abrir la puerta y bajar del coche. Ella levantó la cabeza con cuidado. Vaya a los agents reduciendo a un hombre con un abrigo negro grueso y una gorra calada. El sujeto intentó pelear, pero eran demasiados. Lo tiraron al suelo, le pusieron las esposas y, al hacerlo, de su bolsillo cayó una navaja plegable y un pañuelo empapado. Un agent recogió el pañuelo con guantes y lo metió en una bolsa de evidencias. Un olor penetrante ligó hasta el interior del coche, tan fuerte que Lina apartó el rostro. No era perfume. Era químico. Cloroform. Otro agent se acercó al sedán, abrió la puerta del conductor y habló con Ramiro de una forma que Lina la dejó confundida. Con respeto, como si lo conociera de antes. Objetivo asegurado, informó el policía. El perímetro está limpio, Ramiro. El conductor asintió, soltó por fin el aire que había estado conteniendo, y desactivó el seguro central. El clic de las cerraduras sonó para Lina como si le abrieran la puerta de una celda. ¿Qué está pasando? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué lo trataban hacia usted? Preguntó on temblando. Ramiro se giró hacia ella por primera vez, con el rostro cansado pero más calmado. Te lo voy a explicar todo, dijo. Pero antes necesito que escuches esto con la mente fría, y que entiendas que no fue casualidad que yo estuviera esta noche frente a tu casa. Ramiro se presentó de nuevo, pero ahora con su verdadero título. Fui jefe de seguridad de tu padre, Don Ernesto. El nombre golpeó a Lina como eco de la infancia. Recordaba vagamente a aquel hombre siempre discreto, que caminaba como una sombra detrás de su padre y luego se retiró, cuando ella aún era muy joven. Ramiro le contó que, antes de morir, Don Ernesto le había pedido una última promesa, seguir cuidando de su hija, aunque fuera desde lejos. Él temía que alguien se acercara a Lina solo por interés económico. Durante meses, Ramiro había estado monitoreando de manera discreta los movimientos de Sergio. Y esa noche había recibido una alerta. Un sicario contratado esperaba en el aeropuerto para secuestrar a Lina.
Ese hombre que viste en el suelo iba a agarrarte por detrás, cubert la cara con ese pañuelo, meterte en otro vehiculo y desaparecer contigo, explicó Ramiro, mirando fugazmente por la ventana. Por eso no te dejé bajar. Lina se levó la mano a la boca. La idea de que había estado a segundos de caminar hacia su propia muerte le heló las entrañas. Pero quien quería hacerme eso, susurró. Ramiro no respondió con palabras. Le indicó que mirara hacia la parte superior del edificio, al ventanal de salidas internacionales. Ali, tras el vidrio iluminado, se veían dos figuras observando la escena con una mezcla de ira y frustración. Sergio. Y, a su lado, Valeria, la mejor amiga de Lina. Valeria llevaba un vestido rojo ajustado, el brazo enlazado con el de Sergio de una manera demasiado íntima para ser solo amistad. A su lado, dos maletas grandes de viaje, no de trabajo. Lina veía como Sergio tiraba el móvil contra el suelo con rabia mientras Valeria se esforzaba por calmarlo, acariciando la espalda. En ese instante, algo dentro de Lina se quebró. El hombre al que amaba y la amiga en la que confiaba estaban juntos, mirándola como si la culpa de un plan arruinado fuera su simple existencia. La presunta, cartera olvidada, llenó percha un descuido. Olia señula. Ramiro esperó aquellas lágrimas de Lina empezaran a brotar, silenciosas y densas. Luego puso el coche en marcha. Esta noche no vas a morir, Lina, dijo, firm. Pero la vida que conoces she. Y tú decidirás que vas a hacer con lo que acabo de mostrarte. Mientras se alejaban del aeropuerto, la ciudad percha otra. Las luces eran las mismas, pero Lina ya no era la misma mujer que había salido de casa con un abrigo y una cartera entre las manos. Ramiro le pidió que volviera a revisar la cartera de Sergio. Lina le abrió con manos temblorosas. Ahí seguían la identificación y las tarjetas. Pero al sacar el dinero nodo un papel fino escondido entre los billets. Lo desplegó. Era un billet de avión solo de ida al extranjero. Dos nombres, Sergio y Valeria. Detrás, otra joya. Una póliza de seguro de vida reciente, a su nombre, por una suma exorbitante, con Sergio como único beneficiario. El rompecabezas, encajo de golpe. Sergio no necesitaba esa cartera. Levaba encima lo que en realidad importaba. Pasaportes, billets, el plan de una nueva vida. La cartera se había quedado, olvidada, para obligar a Lina a salir sola de casa, a tomar un taxi, a ir justo al lugar donde el sicario le esperaba. Si todo salía bien, ella desaparecería sin dejar rastro. Él cobraría el seguro, movería los papeles y se marcharía con Valeria a otro país. Lina apretó los documentos hasta arrugarlos. Donde antes había amor ciego, empezó a nacer algo duro y frío. Al mirarse en el espejo del persol, apenas se reconoció. Ya no era la esposa dulce y confiada que había despedido a un marido trabajador, unas horas antes. Ramiro, viendo los ojos endurecidos, entendió que Lina ya no era solo una víctima. Él cree que el plan falló por culpa de la policía, dijo Ramiro. No sabe que tú has visto todo. Esa ignorancia es tu mayor arma. Le propuso algo. Volver a casa como si nada. Fingir que no había ido al aeropuerto. Preparar el escenario. Proteger sus bienes. Reunir pruebas. La Lina sumisa quedaba enterrada, esa noche, en el estacionamiento de la terminal. La nueva Lina nace con una misión. Sobrevivir y hacer justicia. El sedán se detuvo a unos metros de la casa, con las luces apagadas. Era casi las 2 de la madrugada. Antes de que Lina bajara, Ramiro le entregó un pequeño artefacto, del tamaño de un batón.
Es un microfono, explico. Colocalo en algún objeto que Sergio use siempre. Why, por favor, no vuelvas a confiar en nadie sin comprobar primero. Lina lo cero, en su puño como si fuera una daga. Entro en la casa como una intrusa en su propio hogar. El hablar a ambientador de la banda la hizo recordar todas las noches, en las que creo estar a salvo entre esas paredes. Ahora, to do la persia un escenario falso. Si lavo la cara. Borro los rastros delante. Si miro al espejo del baño hasta, que logro dibujar una expresión serena. Luego penso donde encontrar la cartera. Finalmente la coloco medio encajada entre el cajón del sofá y el reposabrazos, como si hubiera respirado del bolsillo de Sergio cuando se sentó. Después si tumbo ali mismo, encendió la televisión en volumen mínimo, y fingió haberse quedado dormida con una revista en las manos. A las 3, el ruido de un coche le alertó. Sergio entró de golpe, con la corbata suelta, el rostro bañado en sudor y la mirada descompuesta. Llamó a Lina a gritos. Ella fingió despertar sobresaltada. Ya no deberías ir volando camino al norte. Preguntó, frotándose los ojos. Sergio, con la primera mentira, en la punta de la lengua, dijo que en la autopista si había dado cuenta de que no levaba la cartera, que si había puesto nervioso, que el tráfico estaba horrible y que decidió volver para buscarla. Lina asintió con apparent preocupación. Yo también me asusté, dijo. No sabía nada de ti, y Myra, cuando me desperté sentí algo duro en el sofá. Se inclinó y señaló la ranura entre los cajones. Sergio vaya el borde de la cartera, se abalanzó sobre ella y la revisó con desesperación. To seguía ali. La abrazo confusa, la mandola, mi amuleto de buena suerte. Lina percibió entonces un aroma femenino, carissimo, que no era el suyo. El perfume de Valeria. Estuvo a punto de apartarse, pero mantuvo el papel de esposa amorosa. Le sugirió una ducha caliente y descanso. Sergio subió al dormitorio. Ella no perdió el tiempo. Tomó el micrófono. Subió tras él con la excusa de preparar toallas limpias, y aprovechó el ruido del agua para registrar la habitación. Sus ojos se detuvieron en el maletín de cuero que Sergio adoraba, aquel que siempre levaba consigo. Abrió un bolsillo interior pequeño y escondió aje el micrófono, hundiéndolo lo más posible. Cerró justo cuando él salió del baño, con una toalla a la cintura. Lina lo miró, con la misma ternura de siempre. Por fuera. Por dentro, acababa de comenzar la guerra. Esa noche durmieron en la misma cama, pero no en la misma realidad. Sergio quedó rendido, convencido de que el universo le había dado una oportunidad para replantear el plan, o para buscar otro. Lina, en cambio, quedó despierta, mirando el techo, con unos auriculares conectados a la app del micrófono. Cada cierto tiempo revisaba la señal. El pequeño dispositivo seguía activo. Horas después, escuchó ruidos de tráfico y el tono de una llamada que no era el de su móvil. Sergio usaba un segundo teléfono oculto en el maletín. La voz que respondió, al otro lado, no dio lugar a dudas. Era Valeria. La conversación fue to do menos romántica. Insultos. Reproches. Pánico. Sergio maldijo a la policía, al operativo, al sicario detenido. Repite una y otra vez que el plazo para pagar sus deudas de jugo se terminaba al día siguiente, que debía más de $200,000 y que, si no pagaba, los prestamistas lo iban a destrozar. Valeria, nerviosa pero fría, le recordó el plan alternativo. El viejo almacén heredado del padre de Lina, donde supuestamente había oro y documentos muy valiosos. El problema era el mismo de siempre.
Solo Lina conoce la combinación de la caja fuerte. Saca la clave comosi, dijo Valeria. Engañándola, presionándola lo que haga falta. Sergio aceptó. Plena ben manipularla esa misma tarde. Lina cortó la escucha un instante y, con las manos en temblorosas, llamó a Ramiro. Media hora después, el sedán negro estaba otra vez frente a la casa. Lina subió al coche con una mochila cargada de documentos. Sus ojos ya no brillaban de miedo, sino de una determinación espera. Le contó a Ramiro cada palabra de la conversación que había escuchado. Él escuchó en silencio, luego tras la primera fase del contraataque. Recuperar el control de su dinero, y sus bienes antes de que Sergio diera un paso desesperado. Fueron al banco. Lina transfirió casi todo lo de la cuenta, conjunta a una cuenta solo a su nombre, y bloqueó las tarjetas adicionales. Alegó que la cartera se había perdido. Luego, en la notaria de confianza de su padre, firmó un blindage de bienes que complicaba cualquier intento de traspasar propiedades sin su presencia. Para el mediodía, Lina no solo estaba viva, también había cerrado varias puertas por las cuales Sergio se financiaba. Esa tarde, él llegó a casa con un enorme ramo de rosas rojas y una bolsa de farmacia en la mano. Jugó el papel de esposo arrepentido, hablando de lo mucho que le amaba, de lo mal que se había sentido por el susto de la cartera. El regalo de farmacia eran supuestas vitaminas importadas, carísimas, para fortalecerla. Cuando él fue al baño, Lina abrió el frasco. El celo estaba mal pegado. Partió una cápsula, el contenido no parecía vitaminas. Había un polvillo extraño. Durante la cena, Sergio insistió en que se tomara una píldora frente a él. Lina fue a buscar agua a la cocina. Tira la cápsula, al fregadero y se llevó a la boca un caramelo de menta del mismo tamaño. Regresó, se la trajo frente a él y sonrió. Sergio respiró aliviado, creyendo que comenzaba a envenenarla poco a poco. Los días siguientes, Lina fue deshaciendo del contenido, en el inodoro y mantuvo el frasco casi vacío para que pareciera que lo tomaba con disciplina. Él esperaba verla deteriorarse. Ella, en cambio, se levantaba más temprano, hacía estiramientos en el jardín, comía sano y lo despedía con una sonrisa suave, casi luminosa. Lo estaba volviendo loco. Cuando Lina sintió que el terror de Sergio y Valeria había llegado al punto justo, decidió cambiar de jugo. Del defensivo al ofensivo. Lo llamó a media mañana, risueña. Le dijo que quería celebrar la segunda oportunidad, que la vida les había dado después de la cartera, que pensaba preparar una cena especial y que, además, extrañaba a su mejor amiga Valeria y quería invitarla. Hubo un silencio pesado en la línea. Finalmente, Sergio aceptó. Esa noche, Lina decoró la mesa como si celebrara un aniversario. Velas, vajilla fina, comida cuidada. Ella llevaba un vestido burdeos sobrio, elegante, que resaltaba su mirada seria. A las 8, Valeria ligó con un vestido ajustado que llamaba la atención. Abrazó a Lina con exagerado cariño. Lina sostuvo abrazo como si rodara a una serpiente. Mientras comían, la percha de traidores se cruzaba miradas cargadas de mensajes. Lina fingía no ver nada. Hasta que dejó los cubiertos sobre el plato y dijo, en tono suave. Anoche tuve un sueño muy raro. Sergio, masticando, preguntó de qué se trataba. Lina sonrió, como quien va a contar una anécdota inocente. Relató la historia de una mujer admirada con un marido encantador y una amiga leal, que en secreto conspiraban para matarla por una herencia. Describió un falso viaje de trabajo, un aeropuerto, un hombre con cloroformo, unas vitaminas adulteradas.
Mientras hablaba, la cara de Valeria se fue quedando sin color. Sergio se atragantó, y tuvo que beber agua a grandes tragos. Lina concluyó, con una risa lidra. Menos mal que solo fue un sueño. Sería imposible que un esposo, tan amoroso, como el mío y una amiga tan buena como tú hicieran algo así, no. Las palabras eran dulces. El filo que levaban, no. Antes de que pudieran reaccionar, lanzó la siguiente bomba. Canto que ese sueño la había hecho pensar en la muerte y que, por una especie de impulso, había ido a la notaria a cambiar por completo su testamento. Explicó que, si moría en circunstancias extrañas antes de los 60, el 100% de sus bienes irían a una fundación de orfanatos y a una organización contra el cáncer. Ni su esposo, ni nadie de su entorno recibiría nada. Sergio es capaz, puede ganarse la vida solo, añadió, dando un sorbo al vino como si hablara del clima. El silencio que siguió fue brutal. En unos segundos, todo lo que habían planeado Sergio y Valeria perdió sentido. Matarla ya no era rentable. Lina los miró con una sonrisa suave. Les pers una mala decisión. O creen que está bien hacer algo bueno con lo que mi padre me dijo. Sergio balbuceó objections. Valeria apretó la cerveleta hasta arrugarla. Lo que no sabían era que, desde una esquina, una cámara oculta instalada por Ramiro grababa cada gesto, cada mirada de pánico, cada palabra. Esa escena no solo era un castigo psicológico. Era prueba. Los días siguientes fueron la caída libre de Sergio. Sus dudas lo perseguían con llamadas y mensajes amenazantes. Valeria lo reprochaba, lo presionaba, lo culpaba. Sin herencia posible, solo les quedaba una alternativa, quebrar a Lina en vida. Planeó un secuestro dentro de la casa. 3 matones entrarían con él, la atarían, la torturarían hasta que firmara la revocación del testamento y varios poders a favor suyo. Al día siguiente, Sergio mandó un mensaje a Lina diciendo que dormiría en la oficina por una auditoria sorpresa. En realidad, estaba reuniéndose con los delincuentes en una cafetería para cerrar los detalles. Al caer la tarde, él, Valeria y los 3 hombres subieron a una furgoneta con cristales polarizados y se dirigieron a la casa de Lina. Desde fuera todo se veía normal, salvo por un detalle. La luz del porche, que ella siempre encendía al anochecer, estaba apagada. El coche de Lina seguía en el garage. Eso indicaba, en teoría, que estaba dentro. Sergio abrió la reja con su copia de la ley. La puerta de entrada cedió sin resistencia. Los matones se dispersaron por la planta baja, revisando salón, cocina, habitations. Sergio y Valeria subieron al dormitorio principal. El cuarto estaba impecable. La cama tendida, el vestidor ordenado, el baño vacío. ¿Dónde demonios está? Rugió Sergio, empezando a romper objetos. Entonces, el sonido de una notificación rompió el silencio. En la mesa del salón, el portátil de Lina acababa de encender la pantalla. Una videollamada entrante comenzó a reproducirse en automático. En ella apareció el rostro de Lina. No estaba asustada. No estaba llorando. Estaba sentada en una habitación desconocida, con el hijab perfectamente colocado y una serenidad cortante. Hola, Sergio. Hola, Valeria y hola también a tus invitados. Saludo, mirando fuera de la pantalla, como si supiera con exactitud cuántos eran. Les señaló un icono en la esquina. El símbolo de transmisión y un contador de espectadores en aumento. Les explicó que la casa estaba llena de cámaras ocultas, transmitiendo en directo a un servidor privado. Sus abogados y algunos contactos en la policía estaban viendo todo.
Bastaba un toque en su movel para aquella ubicación y las grabaciones fueron enviadas directamente a las autoridades. Les hablo sin gritar, sin perder el control. Les dijo que sabía por qué habían ido, que conocía las dudas, que no pensaba ceder ni firmar nada. Sin embargo, les ofreció una salida distinta. Pagar la deuda con un dinero que no figuraba en el testamento. Les mencionó el viejo almacén textil de su familia, en una zona industrial abandonada. Señaló un punto concreto del edificio, bajo una antigua máquina, donde supustamente había una caja fuerte enterrada con efectivo y oro suficiente para saldar la deuda y marcharse del país. Les dio incluso la combinación, basada en la fecha de su boda invertida. Era tan detallado, tan verosímil, tan tentador, que el instinto de codicia ganó por completo al mito. Sergio recordaba el lugar. Todo encajaba. Vamos, ordino, cerrando de golpe la laptop. La furgoneta se marchó a toda velocidad. Lo que ellos no vieron fue el sedán negro de Ramiro, siguiéndolos a la distancia. Con Lina mirando, en su teléfono, el puntito rojo del GPS que marcaba la furgoneta. La zona industrial estaba casi abandonada. Naves oxidadas, fachadas descascaroladas, hierba crecida entre el concreto. El almacén de la familia de Lina se alzaba al final, con la verja cerrada por una cadena vieja. Sergio la embistió, con la furgoneta hasta romperla. Dentro, el olor a polvo y humedad era denso. Valeria alumbraba con una linterna mientras los matones cargaban picos y palas. Legarin hasta donde Lina había dicho, junto a una máquina oxidada que levaba años sin moverse. Empezaron a romper el suelo de hormigón. Golpe tras golpe, el estruendo resonaba por todo el edificio. Una hora después, una de las palas chocó con metal. Sergio se lanzó a ayudar, apartando los restos de cemento hasta dejar la vista una caja fuerte mediana. La levantaron entre varios, y la pusieron sobre el piso agrietado. Con manos temblorosas, Sergio giró la rueda, siguiendo la combinación. Clic. La cerradura cedió. Dentro no había oro. Ni follas de dólares. Había documentos, contratos de apuestas, deudas firmadas por Sergio, transferencias desde la cuenta de Lina a la suya y a la de Valeria. Fotografías de ellos entrando a hotels, abrazándose en el aeropuerto, besándose en la calle. Encima de todo, un sobre blanco con la letra inconfundible de Lina. Para los traidores. Sergio lo abrió, una sola frase. Lo que buscan no está aquí. Lo que she son las pruebas de todo lo que han hecho. La policía viene en camino. Disfruten. En ese momento, un haz de las intensa entró por las ventanas rotas. Las serenas empezaron a ulular. Las voces de los agents ordenaban que nadie se moviera. Los matones corrieron hacia la puerta trasera, que se abrió de golpe hacia adentro, derribada por un equipo armado. En minutos, todos estaban en el piso, espesados, con la cara contra el concreto frío. La luz de los focos conversa el almacén en un quirófano. No había rincón donde esconder la culpa. La puerta principal se abrió entonces con calma. Los policías hicieron un pasillo. Lina entró. Con un abrigo claro, el hijab impecable y una expresión firme, avanzó despacio. Ramiro iba detrás, con las manos cruzadas a la espalda y una satisfacción silenciosa en el rostro. Sergio, desde el suelo, la miró como si viera un fantasma. Valeria empezó a suplicar, diciendo que todo era un malentendido. Te acuerdas de la noche del aeropuerto, Sergio. Preguntó Lina, sin subir la voz. Mi mirabas desde arriba, esperando que un desconocido me durmiera con cloroformo. Esa noche te sin saberlo, una oportunidad de redención. Elegiste veneno, tortura y más mentiras.
les enseño la pantalla de su teléfono. La transmisión privada, los comentarios de socios, vecinos y familiares que, horrorizados, vean el verdadero rostro de ambos. Un jefe de policía se acercó a Lina y le preguntó si podían prestar levarse a los detenidos. Ella asintió. Mientras se levaban a Sergio y Valeria, Lina no sintió satisfacción fácil. Sintió más bien un cierre, un punto final. Miró la calle fuerte abierta, Lina de papeles y fotos. Comprendió que su matrimonio había sido eso. Una calle que parecía proteger un tesoro, cuando en realidad estaba Lina de basura. Meses después, la vida de Lina era otra. Los juicios contra Sergio y Valeria fueron rápidos. El dossier era demoledor. Grabaciones de audio del micrófono, en el maletín, videos de las cámaras ocultas, documentos del banco, el contenido de la caja fuerte del almacén. Fueron condenados. Adus por intento de homicidio, fraud, estafa y falsificación. Sergio terminó en una prisión de alta seguridad, rodado de hombres mucho más peligrosos que él. Algunos de los cuales conocían a sus alrededores. Sus trajes caros desaparecieron. Su buena reputación también. Valeria fue enviada a una cárcel de mujeres donde pronto se supo que había intentado matar a su mejor amiga por dinero. El desprecio fue inmediato. La mujer altava y coqueta cuido, reducido a alguien que lavaba ropa ajena a cambio de protección. Lina, en cambio, se dedicó a reconstruirse. Reformó la casa, cambió colors, muebles, distribución. Borró cada rastro del gusto de Sergio. Lino las habitaciones de las y plantas. Tomó también las riendas de la empresa de su padre. Con el apoyo de obligados y asesores, identificó a quienes se habían prestado a las maniobras de Sergio y los apartó. Implementó controls internos nuevos, impulsó transparencia y se dio cuenta de que no solo podía dirigir la empresa, era buena haciéndolo. Empezaron a invitarla a foros de negocios para hablar del liderazgo femenino, de recuperación tras la traición, de aprender a ver por uno mismo. Nunca dio nombres, pero cada vez que contaba su historia, alguien en la audiencia salía con la mirada distinta. El hiab sobre su cabeza se convirtió también en un símbolo. El de una mujer que, sin renunciar a su fe ni a su dignidad, había sobrevivido a lo peor y se había levantado. Un día, meses después de todo, Lina volvió al aeropuerto. Esta vez no temblaba ni levaba una cartera ajena, sino una pequeña maleta y un boleto de avión a la Meca para hacer una umra, seguido de un viaje a Turquía, aquel viaje que alguna vez soñó hacer en Persia, y que ahora haría consigo misma, desde la libertad. Ramiro la acompañó hasta la zona VIP. Se detuvieron cerca de aquella misma columna de hormigón, donde una noche la esperó la muerte. Lina la miró un segundo. No con miedo. Con gratitud. Lista, preguntó Ramiro con un orgullo casi paternal. Ella asintió. Lista, por fin. Lo abrazo y le agradeció por todo, diciendo que era más que un protector. Era el regalo que su padre le había dejado sin que ella lo supiera. Luego se encaminó hacia salidas internacionales. El panel mostraba que su vuelo saldría a tiempo. Le pareció casi un guiño del destino. Por fin su vida seguía el horario que ella había elegido, no el que otros habían planificado a sus espaldas. Mientras hacia la fila de inmigración, cerró los ojos unos segundos y recordó aquellos 5 minutos en los que un simple, noti bages del coche la salvo. Sergio y Valeria ya no eran una herida abierta, sino un capítulo cerrado. El agente estampó el sello en su pasaporte. Lina Cruz, el control con paso firme. Era la prueba definitiva de que la mujer que casi fue víctima se había convertido en la autora de su propia historia.
Camino hacia la puerta de embarque, empujando la maleta. Dispuesto a escribir nuevos capítulos, con su propia mano. Epilogo, Eachore ti tiosia ti. Y ahora que legist hastel final, quiro preguntart algo. Si tu furas lina, que habrías hecho. Serias capas de perdonar una traición así. O corterias para siempre con esas personas, como elegizo. De Jamilo, en los comentarios, quiro leert. Si esta historia te hizo pensar, te emocionó o simplemente te mantuvo atento hasta el final, apoyem con un like. Suscribit al canal y activa la campanita para no perder las próximas historias. Compartela con alguien que necesite abrir los ojos. O recordar que siempre se puede empezar de nuevo.